afternoon, students. Welcome back to 8th session on consignment account. We'll continue with problems on consignment. We have already come across 5th problem. Anyway, let me read sentence by sentence. Before me reading first paragraph, let me move towards last sentence. Prepare consignment account, Twinkle Toys account, abnormal loss account in the books of Zca's Toys Limited. Means in the books of consignor, we need to prepare these 3 accounts. That's why better to have all 3 accounts format at the beginning itself. Have a format of all 3 accounts. Consignment account, as it's a small problem, 10 to 12 lines. Consignee's account, that is Twinkle Toys Limited account, 10 lines. So then abnormal loss account, 2 to 3 lines enough. So have a format, then read one sentence, first sentence, then start solving the problem. Means they asked us to prepare account, means we need to post journal entries to that concerned account. They have not asked us to pass journal entry. If they ask us to pass journal entry, first you need to pass, then you need to post. Did you get my point? So far they asked us to prepare accounts only. Just look at first sentence. Zca's Toys Limited consigned 1000 toys to Twinkle Toys at an invoice cost of rupees 150. When there is a sentence like at an invoice cost, don't be under assumption that goods are sent at invoice price. Goods are not sent at invoice price. Goods are sent at cost. Invoice was sent at cost. Invoice cost means invoice what price is there? Cost price is there. If there is a sentence that Zca Limited invoiced goods at sent goods at invoice price, then goods are sent at invoice price. Here that is not the case. Here invoice cost, try to understand. So in invoice cost price is there, means goods are sent at cost price. Whenever goods sent, what's the journal entry? In the books of consignor. Because in the books of Zca Limited, we need to prepare. Consignment account debtor to goods sent on consignment account. 1000 into 150, 1,50,000. Be very clear, it is at cost, not at invoice price. Then, Zca Toys Limited paid freight 10,000, insurance 1,500. If there is a sentence like that, so it means consignor incurred expenses. When consignor incurs expenses, what's the journal entry? Consignment account debtor to cash. Under that, in bracket, you write freight 10,000, insurance 1,500. You write. Here it was not written, you write. So 11,500. Then, during voyage, 100 toys were totally damaged by fire and it has been thrown overboard. During voyage means while sending goods, when it was in transportation process. Try to understand. It is not at reach to consignee. Before reaching to consignee, on way itself, 100 toys were damaged due to fire. Fire means unexpected reasons. Means there is abnormal loss. And those toys were thrown overboard. It was not kept in the board. It was thrown overboard. Try to understand. So, this sentence is relating to occurrence of abnormal loss. So, let me keep this sentence as it is. I will not touch this sentence. I will touch this sentence at the end. Don't forget about this sentence before we closing the accounts. Then, Twinkle Toys took delivery of remaining toys. Consignor sent 1000 toys. 100 toys were destroyed due to fire on the way itself. To Twinkle, how many toys were reached? 900 toys were reached. He took the 900 toys. He took delivery of 900 toys. So, for taking delivery, there is no journal entry. Try to understand. He paid 14,400 as custom duty. So, consignee incurred expenses. What's the journal entry? Consignment account debtor to consignee's account, that is Twinkle Toys account, in bracket custom duty outside in amount column 14,400. It comes even in consignee's account, that is Twinkle Toys account, by consignment 14,400. Then, Twinkle Toys sent a bank draft to Zca Limited for 50,000 as advance payment. So you know that in last problem we got the same type of sentence, but it was not sent bank draft in that problem. It was accepted bills which was sent along with goods. So you know that consignee can pay advance in cash or in draft or in accepting bills of exchange. When consignee pays advance in cash, journal entry cash account debtor to consignee. In draft, bank account debtor to consignee. In bills, acceptance of bills, bills receivable account debtor to consignee's account. Here it was sent in
draft. What's the journal entry? Bank account debtor to consignee's account. So it will come in consignee's account only. Bank account and consignee. We are not preparing bank account. Bank account debtor to Twinkle Toys Limited account. Then he has sent an account sale. Whenever consignee sells goods, he will send a report. That report is known as account sales, showing that 800 toys were sold for rupees 220. Whenever consignee sells goods, what's the journal entry? Consignee's account debtor to consignment account. So Twinkle Toys account debtor to consignment account 1,76,000. In Twinkle Toys, Twinkle Toys account debtor to consignment account on debit side 1,76,000. Then what next we have? And he incurred expenses of how much? 2,000 for advertisement. Who incurred? Twinkle Toys. What's the journal entry? Consignment account debtor to consignee's account 2,000 in bracket. Which expenses it was? It was advertisement, selling and advertisement expenses. So in Twinkle Toys, so account, what's the journal entry? Consignment account debtor to Twinkle Toys 2,000. Try to understand. It will appear in consignment account also, consignee's account also. Twinkle Toys was entitled to get a commission of 5%. Commission is due to Twinkle Toys. What's the journal entry? Consignment account debtor to Twinkle Toys. That is consignee. 1,76,000 into 5 by 100 means 8,800. It will appear even in consignee's account. Consignment account debtor to consignee 8,800. Then he settled their account. Who? Twinkle Toys. Whatever amount due from Twinkle Toys is settled. See, before passing this settlement entry, we need to see whether we have left any entries. Yes. What is that? One is for abnormal loss, which is there in the problem. One item is not there in the problem, but we can identify. How many toys were sent by Zika? 1,000. How many were destroyed? 100 on voyage. So 900 reached to consignee. Consignee sold how many? 800. So 100 is there with the consignee. So there is closing stock. So we need to calculate value of consignment stock. We need to calculate value of abnormal loss. For these two transactions, we need to pass entry and post this to account. But these two transactions will not create any impact on consignee account. That's why in the books of consignor. That's why we can pass closing entry for settlement. It is given here, settle their account. How they settle? Again, settlement can be done in cash or sending draft or accepting bill. Here nothing is there. We are assuming that settlement is done by sending draft. So that's why calculate the balancing figure of consignee's account. Balancing figure is 1,800,000, that is settled. Journal entry when consignee settles the account. Bank account debtor to consignee's account 1,800,000. Total of both the sides will become 1,76,000. So that consignee's account get closes in the books of consignor. Why I closed? Because those two transactions which we have not passed or entries for those two transactions which we have not posted will not create impact on consignee. That's why I close. You can close it at the end. Once you close consignment account, abnormal loss account, you can pass this entry, post this entry at the end. But now itself I did it, no problem at all. You can also do the same. Now, two transactions are left. One is which is there in the problem, that is abnormal loss. The second one is which is not there in the problem but it is implied by reading the problem. There is closing stock lies with the consignee at the end of an accounting period. So now abnormal loss. For the first time we are looking at abnormal loss. When there is abnormal loss, the entry in the books of consignor, it will not appear in the books of consignee, only in the books of consignor. The journal entry is abnormal loss account debtor to consignment account. Pass the journal entry, abnormal loss account debtor to consignment account. Don't write anything in amount column. Now have a note, calculation of abnormal loss. You need to calculate value of abnormal loss. How to calculate value of abnormal loss? Listen carefully. There is a particular way to calculate abnormal loss. The formula is cost of goods sold abnormally plus
proportionate non-recurring expenses incurred by consignor is equal to value of abnormal loss if abnormal loss occurs before goods reaches to consignee. If abnormal loss occurs after goods reaches to consignee, then value of abnormal loss is equal to cost of goods lost abnormally plus proportionate non-recurring expenses incurred by consignor plus proportionate non-recurring expenses incurred by consignee. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೋಯೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ, ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 100 ಟಾಯ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 100 into 150 15,000 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. 10,000 ಯಾವುದು, 1,500. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು 11,500 1,000 ಟಾಯ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 100ಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1,150. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ is 16,150. ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,150. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 16,150. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾ? ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲಾಸಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲಾಸ್. Try to understand. It is fully loss to whom? Consignor. So ಹಾಗಾಗಿ profit and loss account should be debited. When there is loss, profit and loss account should be debited. So profit and loss account debtor to abnormal loss 16,150. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನು? ಈ 16,150 ಒಂದು 50% ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 50% ಆಫ್ 16,150, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 50% ಆಫ್ 16,150 ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಪೂರ್ತಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 16,150. ಸೊ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 50% 50% ಅಥವಾ 46 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ನೋಡುವ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದು 1,000 ಟಾಯ್ಸ್, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು 900, ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 800. ಸೊ 900 minus 800, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ is 100. So calculation of value of closing stock. So 100 into 150 15,000. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ 11,500. he has incurred for 1,000. how much for 100 ಅಂದ್ರೆ 1,150. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್
ಕಂಸಾಯಿನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ. ಕಂಸಾಯಿನಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 14,400, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2000. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್? ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 14,400 he has spent for how many toys? Not 1000. He received how many toys? 900 toys. How much for 100? Cross multiplication ಮಾಡಿದಾಗ 1600. So 15,000 plus proportionate non-recurring expenses incurred by consignor plus proportionate non-recurring expenses incurred by consignee is the value of closing stock 17,750. So when there is closing stock, what's the journal entry? Consignment stock account debtor to consignment 17,750. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 23,200. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ, ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಬರದೇ ಇರುವ ಹಣವನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ. ಆಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದು. ರಿಕವರಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಕನ್ಸಾನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ, ಕನ್ಸಾನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲ. ಮೊದಲು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ನೋಡಿ, ಈ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನರಿಗೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನರಿಗೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.